ffenna. In fact kituufu yali taholdingangako kifo kiri awo okuggyako okubeera nga ku kakiiko obukiiko obw'enjawulo obwa paalamenti bwe yabeerangako, naye ng'olaba enteesa ye si ya munguuba. Nteesa ya muntu omumalirivu ate ategeera ky'akola. Naye n'omuto kino akiraba nti switch hand. Owaaye Wanjise Omunyankolaga nti embwa yagundirwe yabuze, embuzi yagundirwe yabuze, embwayo yapamye obwoya. Kakati ekya mukadde waffe Mpuuga bamwekwasa bwekwasa. They all know. They all know. If it's to talk about the fight against corruption, everyone knows. Everyone knows that abamusaba okujja they don't have clean hands in any way. But abamu ku ffe wouldn't invest in character assassination, nti gwe bw'oba oyitawo oli ne bwaggwaawo. Ebyo ebikolwa by'abantu abamu nti malawo oli gwe oyitewo. No. Omukisa gwe bw'oba oguyina teweetaaga na kusooka kwonoona muntu mulala. Not at all. Mwami Mpuuga teyagenze mu kittavu n'abbayo ssente, tekiriiwo. Omuntu bw'awummula afuna ssente, kannamuwona owummula ng'ofuna ssente. Anti ekitukulembera kye tuyita parliamentary commission. Commission bw'eba ekusasudde, there is nothing illegal about the money, not at all. Oli ayinza gaabugambi omulala nti nga mwasasudde nnyingi, naye ekitongole kyokka ekikkiriza okwesasula mu Uganda ye parliament. Ate ekitutwala ffe ng'ababaka bagiyita parliamentary commission. Kati gwe oyinza okunyiiga nga tekikusanyusiza, naye si nguzi. Si kituufu. Kwegamba kyabadde kyakwagala nti kaakati nga bw'onolaba omuntu alina ekiruyi ku muntu najja akirage mu bantu kannafuye ono. Anyway, bannabaffe Bampuuga sigamba nti siyinza kwogera internally ku bigenda mu maaso mu kibiina kyabwe kubanga si mwendi. Seegomba kibeeramu olw'enkula gye kirimu ne bwe bafaanana abakikulembera ne bwe bazze beeyisa ga bujoozi, banyoomi, bamanyiira. You know, they use blackmail. Rubbish. Full rubbish. I rejected from word ago, but I don't regret. Naye bannaffe bensasira, at least even before I used to tell them that kino kye muteeseteese ki. Anything without an agenda is bound. Kuba basooka, there's the same machinery basooka gikozesa to destroy others that were not part. Zijjukira engeri gye baavumanga Lukwago nga tuli naye mu kalulu. Ng'oyinza okulowooza tebalituula naye after. But when I see this, then I just continue laughing. You know, and say singa bye baayogera babijjukira bajingiridde awo ku kalulu ka Lukwago ekiro nti tukutte obululu nga babubba wano simanye Kawempe musajja wattu. Kwega all the user schemes of blackmail and etc. And they think everyone it's there and then. Nti omuntu yeerabira bwerabizi. Anyway, we come from far. We can build what the future calls for. But Bambi, I sympathize with the Right Honorable Mpuuga. The humiliation, the annihilation. And look at who humiliates you. Who annihilates you? Teba weighing an alatiri asatu. But you know, you humiliate a man of caliber. The gentleman has a family. Wanjirinda kosebo. Bobo vaako jijireko ddala. Oliwa ogenzeewo. Badde nzigalawo walise mukama wange. Ndoyize nneme kuyingirira. Kwegamba abantu abatazitowa na laatiri naye ali ogwo. Anyway, it's what you say. Obuzito. Anyway, what I'm trying to say, nti Mungu yagamba nti byonna bye tuleeta tuba tubyereetedde. You know, when you associate with certain characters, what do you expect? What do you expect?
bazze ng'okuzimba ekintu kyabwe kyonna kuwaayiriza kulimba bowulira ebisajja nga bikeera ku gundi ekigaa kakati bwe twogerera gundi ali wano nga tolinawo kuwaayiriza bulimba ng'efitina kunyooma. I can't tell you anything beyond that. Kakati gwe bw'oba nti gavumenti egaba enguzi there are very many things that classify. Kakati kankubuulireyo ekintu kimu. Gavumenti yemu yagamba nti olina okuwa omusolo gwa ssente bwe ziti. Pulezidenti n'awandiika n'agamba nti taguwa gitwale emmotoka ye. Olwo oba waguwa. Kati ekyo aba yakuwaaki tukayite ki? Because buli musolo gw'otasasula means taxpayer omulala yalina okugusasula. Ogwo gwayita mu budget. Ekyo pulezidenti alina budget kye yagiyisaamu. Naye kakati honorable abantu nga mmwe era tubanenya. Linda katono nti Sseruganda tasasula musolo gwa mmotoka. I mean, when you don't have clean hands, don't even raise your hand. Because that is the highest level where you would have called upon Museveni. No Muganti, listen, if I have to pay my fair share of my tax, I'll pay it. Boba gonso nyesi jaji tuwala. You can look at the level of arrogance, akamanyiro, okukakanya. But Mpuuga bebe subjecting akwecho. At times I'm sorry for them, but at times strategic leadership. When you go wrong at the pinnacle of leadership, a few hooligans sit there and summon you. Me, Nsereko, I'm a very proud person. I'm telling you, atochi manyi. Kubojjukira bulungi ffe baatuyita mu kakiiko mbuuka NRM 2013 nabaga sijja because byenjogedde mazima. Bw'oba owulira tonjagala mu kibiina ngoba ne bangoba ne mbaga baayi era n'ensigalawo omukulu okugoba anti olwo baali baagala okugaba mabira bajjewo right to bail abamu kwe beeyagalira ffe byatugobesa mu bibiina by sticking to the people on the right to bail, sticking on the issue of compensation ku nsonga y'amafuta eri abantu. Then you look at these poachers banyonyi terimaluwe muwemba esanga mulimire ne bajja bawoza how they know too much politics, how they are cleaning leadership, and despite someone like Mathias Mpuuga, I feel sorry for him, but that's the price to pay for work. My question to you, Honorable. My question to you, Honorable. As a region, kubanga tukirize tugane politics waffe operating in a regional basis as well. Yeah, regional basis is a fee. As a region, don't you feel like Buganda or Buganda Central Region, we have a high price to pay in terms of the quality of leadership that we have, and n'abakulembeze to protecting abakulembeze baffe n'okuba nti tubenyumiikirizaamu tekigenda ku affecting nnyo leadership oba abantu abali mu leadership oba it's the level of hypocrisy that is around. Balaba ebibi bwe baba tebabikola bo, they just laugh away. So for me it doesn't matter. We are here to lead the country, not Buganda alone. Yes, we can say tuli mu Buganda, but we are here to lead a country called Uganda, which is bigger than all of us. It's bigger than a particular tribe or a particular region. Of course, a region shall never be short of leaders, but what caliber of leaders anyway? There will never be a vacuum. So the responsibility is on us, okuzimba those that will replace us, and to fight so hard that idiots do not gather in large numbers to destroy the fabric of a nation. So, and how does that start? By giving the sacrifice, either by being part of the contest
or by building other leaders. So when sensible men look out, I remember when I was talking about computer misuse, and you remember how they responded with arrogance. They are mute because they know they did not support the law. No, for me, I gave you the tool. And I'm glad it's the tool being used to call on the whip. And see, leadership means setting direction. Gwe captain w'eryato. Set the direction of how you want a country managed. And it starts by governance. So you cannot talk about democracy, nebirala. Now you cannot practice it. And slowly, it's just a matter of time. So, Honorable, why don't you contest for leadership? For the leadership of Uganda? At least for me, I'm glad I'm not part of that stupidity. Yeah, we know you're not part of it, but why don't you contest? I did not subject myself to the sieve of that nature. Honorable. Because, believe me or not, Nsereko, how? I understand that. My question to you is, what is stopping you from contesting for leadership? What stops? What is stopping you from contesting for leadership of Uganda? I mean, for me, it's just a matter of time. I'm not in a hurry. And you see, when the right time comes, we shall tell you. We are not in a hurry to disclose that. Why even political campaigns fail? Because people are in a hurry to say what they can't do. Olina abasuubiza change gy'atagenda kukola, olina abaga nti mwezi gumu tajja kubaawo. Rubbish. This is a marathon. Kano si kafubutuko. So, abamukufe, we are not just there to excite people. We are there to identify partners, because Uganda is bigger than us. But we are there with a desire to build a nation that shall benefit our great-grandchildren. Oba oyogedde ku train, oba oyogedde ku mass transport ennungi, oba oyogedde ku sports infrastructure, oba oyogedde ku aviation infrastructure. I mean, the grand plan that we have for our nation is bigger than just occupying a seat. That is why we tell people the country is bigger than all of us, because our desire to change our nation or to move it, not only change it, but to strengthen what is good as we add what we do not have. That is why fete tujja ne tuvuma bakulembeze oba ne tubalengeza. No, that is not part of our agenda. Our agenda is very clear. Can you work hard to build this country and make it better? Kuba nze ne bwe nvuma oli kakati nze nkyukako ki? Oba yakyukako ki? Zero. Other than promotion of immorality, we should be trying as hard as possible to add numbers to our cause. But of course, there is no monopoly to who steers the boat. No. Every 5 years, elections are called in Uganda, and it's up to you to go and contest or not to contest. Atayagala togenda, atayagala omulala teweta. Bambirindako abo bajja kujja edda. Batuyambe beebale nnyo beebalire ddala. Ayina ekibuuzo kyo yabadde ali wano. Teri bibuuzo, ajja kubuuza edda. Oli dictator? Anti kati singa question yabadde ya Q&A. Anti kati era byoyogedde mulimu abantu abagamba nti I really want to ask Mr. Nsereko a question. Ajja kubuuza bwe nvaako nga baparedinga ebibuuzo ng'onziza nga babuuza. Abaagala. Sigana bibuuzo, of course. Asking us questions is part of accountability. We cannot send tetubuuzibwa. Naye alinde in an organized manner. That is why what we try to promote, organization. And that is what we start. Honorable. So, obuzibu we bujjidde nti the only source of employment abantu gye balaba is politics.
naliko wano ne nkugamba nti you stop funding political parties using taxpayers' money. Really, why should 39 billion shillings be spent on political parties? Even if I form one, why shouldn't my members contribute to raise money for a political party? Why should the taxpayer foot 39 billion? I'm not saying it's not constitutional. I'm not saying it's not right. It's passed in the budget. But I'm saying, is it part of our priorities? And for me, that should be the legitimate question Balije Bandi poses. Well, that is okay. But is it part of our priorities? No. Or can we use it to put it to better use? Yes or no? That's it. That's it. So, ona kugamba nti zino si nnungi ate yasika omukaaga n'agenda n'azirya. Bannayuganda ssente ziba just mbi nga si yaziridde. Bansaalwa just. Naye banga ye gwe bazisibye mu ttuwa olwo ziba za mu mateeka. Waliwo n'obukaddaana obwaweebwa sipiika. Waliwo saga yali awo recently. Obukadde obwana ab'ekibiina bo baabuzaayo. Simanyi seogerera kibiina kyabwe naye kati kankuwe example. First of all, there is no proof to that. But ekyokubiri, Right Honorable Speaker si muntu mutono. Right Honorable Speaker of a nation is the third in command of a country. Si muntu mutono nnyo ng'abalala bwe bamupima. Just because balina data asobola okujja n'amuvuma oba n'amulengeza, no. She's the presiding officer of the August House. That one you must know. And she runs the third arm of government or the second arm of government. The president leads the executive, the speaker leads the legislature, and the chief justice leads the judiciary. Naye olw'okuba ensi yagendamu akamanyiiro abantu balowooza osobola okulengeza buli muntu. No. In ordinary course of business, she's a very powerful person. And I can assure you. And if you doubt that, you'll either realize it one day that you need that. Ovolaba nti ojja notabling ebintu mutuyambe tuleese no motion. Yeah, because you know that she holds a seat of power and responsibility. Lwakuba wano mwe mwamanyiira okujooga, okujolonga, okumanyiira, okuwemula, okuvuma kati akamanyiiro kasusse kagenze ne ku Ssaabasajja. Nabagamba nti etandise ng'ensunda ejja kufuuka ejjute mwe nga mulowooza byakusaaga. Akaakyama amamera olw'okuba bafunye obusimu obuliko data ne bamanyiira buli gwe basanze. That can only stop with this era ya Mwami Museveni. Because naye alinga governingira mu default setting. What do you mean by that default setting? Nga bwe nkugambye. Kitegeeza ki? Yennyini default setting mwa governingira. Ani toyogera nange nze ko yogera n'abantu. Kitegeeza ebimu bikwatayo ebirala si bituufu. Mu butali bugenderevu. Well, oba bugenderevu oba butali bugenderevu. You find a country nga yerwaninga nga ki? Autopilot. Atambulira ku miggo. But when you reorganize this country, it's a wonderful country, it's a wealthy country, it has everything. Era nze bwe ngenda mu symposium z'abazungu nomalo omanyi nze bye mbagamba we are not poor. We are only unlucky that we've not utilized our resources. And if we put our resources to need, Africa should not beg. Africa should be a donor. We have a young population, so that is part of the human resource that we have. If well skilled, nebatekebwako amateeka amalungi, because all human beings are potential law breakers. It depends on the laws. And that's what China decided. Ensi temujja kubaamu njaga, period. You bring it, they hang you. Teri kyonoonye eggwanga lyaffe nga njaga na kutamira kwa gangayira. I'm telling you.
Because for people to perform all those criminal acts, Zemulaba, why is Southeast Asia growing at a terrific speed? One, banning enjaga. Omuntu operatingira ku njaga tomanyi oba kyategeeza kyayogedde akyogedde ategeera oba tategeera. Nva byogera wano ne mbagamba mwali mwagala kwasa kikakasa. I'm telling you, for a country like China to grow, to destroy abaddugavu, societies abaddugavu wali completely destroyed mu America. Njaga nabiragalalaga. Absolutely. Lwaki bali bakuwanika olw'okuyingiza enjaga? Kuba bakutwala ne bakulaga omuntu ali addicted ku njaga bw'abeera. Ekibuga nga San Francisco kyaggwawo, kigenda kiggwawo kizikirira lwa njaga. Southside Chicago, same thing. Njaga. Naye nga abagirimu 90% ki baddugavu. Kubanga tebagambwako, abaana baabwe tebabuulirirwa. Kakati gwe bw'oba olowooza abo abali ku intaneti bye bakola bye bituufu eby'okuvvoola abantu. Gwe lwaki temubyagala mu maka gammwe? Lwaki mwagala mugende mu maka g'abantu mugaye bannange amaka gammwe nno kyakulabirako? Gwe naawe kiteeke ewuwo. Naye bwe muba mwagala bino ebyakyetwala, no, abantu bonna tebenkana. Ne Katonda yakikola. Toyinza ga nti olw'okuba demokurasi gyali mungi omuzadde yenkana n'omwana atya. Kye bafaananya nti bonna balamu. Ne gwe onoowulira nga bakuŋŋaanye abooluganda oli n'agamba nze embwa eyo saagala nagiraba. Kakati ate mufaanana. Oli n'ayita munne embwa. Kakati ate bw'oyita munne embwa kitegeeza ovumye ne mukadde wo naawe weevumye. Kakati n'osanga omuddugavu ng'avuma muddugavu munne. Era gwe muddugavu nnyo waddugala nnyo n'otunuulira omusiru. Oyo atusingako obuddugavu. Kati ate omuddugavu ogamba muddugavu munno. Kwegamba ekisolo kye bayita omuddugavu bw'okitunuulira bw'oti kwegabagenda ne batutunuulira ne batunula bwe bati. Abasinga kumba obulungi abasinga okumanya period. Kyova olaba nti omuddugavu bwe bamwazika demokurasi ayonoona bwonoonyi. Bw'omuwa sowaani y'emmere agifukamu bufuzi ayonoona. Kubanga tagirabako value. Like we say, give a pig a golden ring, it will just chew it. Kubanga temanyi value ya gold. When you give a pig a golden ring, it just eats it. Ekwegamba nkima kujiwa amenvu na ssente temanyi mugaso gwa ssente. Enkima yeemanya amenvu. Ne ssente eyinza ozitunuulira bwezi n'ezikasukeeri. But you give a pig a golden ring. Gwe tekikwewunyisa nti omuddugavu y'ayina zaabu mu ttaka. Naye ate alinda omuzungu ajja amumusimire amuguze empeta. Honorable n'obugamba. Ogambe ssebo ffe tulina golodi ne tukola tutya? Goyina gold, goyina diamond, ebikomo byonna eby'ebbeeyi. Honorable wali badde ojja mu vidiyo ssebo n'oyogera ebigambo bino mu vidiyo. Naye olinze omuzungu ajja akusimire. Ajja kukolera empeta. Agikuwe. Kongo mumuwe ebintu. In fact, that should be our biggest battle. Ng'ogamba nti gundi yatuliddemu olukwe nti lwaki nti zano obstacle omuddugavu n'abanga yasobola okwesimira zaabu. So omuddugavu n'abanga osobola siga nti omuddugavu kati asobola okugenda ku street bali n'abasabiriza nadda ne yeewaana n'agamba nasabiriza muzungu. Oh, no. So our power lies in we becoming partners with our development partners that give us aid. And that partnership where we can also contribute to the basket.
not running to the developed world as beggars always. No, or not having excitement. Eganti nekubisiza negundi ekifaananyi ekyo n'okitimba kyamaanyi nnyo era n'olabanga achievement. Omuzungu bwe yajja wano kwegamba toyawukanye na muntu agamba mbu nabadde envimba ne Swaziniga nga tulaba awaadi. Sinamuwulira oyo sinababbiwulira naye bw'aba gyali simanyi kyayogera. Tununula yabadde ne Swaziniga nga bavimbamu. Kakati tubuuza Swaziniga muntu wa bulijjo mu Amerika. Era n'atunyumiza. Bw'oba wagenze mu woteeri ennungi mu Beverly Hill omusangawo ate tebagaana kwekubya kifaananyi. Kati kibanga omuntu eyavudde e Butambala n'addayo n'abanyumiza nti bassebo ne bannyabo nti bwe nabadde e Kampala nti nasanze kansala Lusembo ne neekubya naye ekifaananyi. Bwe baba abagezi bamugakya bulijjo era Lusembo wano abaawo mu kuziika. That's malo justice, village excitement, arrivalism. Kakati tubuuza nti kakati ate byongerako ki ku ggwanga naye kakati honorable ekiriwo kiri ebyo arrivalism, village excitement. Kati nakedde nkya nti nalabye gundi, so what? Of what value is it to me? Ebyo by'abantu abaakalaba. Kati honorable okufuna gundi eno vacuum eno eriwo kiki ekyagireeta oba kiki ekicontributinga ku vacuum eno ya leadership eriwo? What bring vacuum eno eyajjawo nyinza obutajoogerako kati because bw'ogyogerako in public eyinza obutatuyamba kuzimba kiriddawo mu maaso, but it is in fighting ebutayagaliza nti bwe mpulira nti mindset yagenda okufumba omuceere waakiri nguyuwamu amayinja abalimi baguzira. Yeah. N'ekirala kye njagala okubuuza lwaki ba intellectuals mudduse nnyo politics e Uganda? Tetumudduse, mwetuli. Muli ludda wetuli ate kakati oyogera nani? Nze gwoyogera naye ndi bubaka. Oli omu. Era olwansonga anti mwamufuula anti abamu tebalina time yakumanyirwa. Some people get angry very fast. But they don't have that patience of okuwulira omuvoolovoole ne family ye n'ebirala. It's a sacrifice to join Ugandan politics anyway. The reward is there, but also the sacrifice is big. So mbakubiriza, don't stay away. We can do it. We can always do it. Nandi kyembuuza nti kati ogambye gwooli ne on a general scale tukuba scale tuyinza gipimira ku gwo wekka. Kasita kwe bali bawulira, I urge them. I urge all the intellectuals, or even the non-intellectuals, not only intellectuals. That's the argument I'm saying. Why do you think? Fraction. But I urge the professionals, wherever you are, don't shun politics. Don't shun contest. Losing a political contest is not the end of the world. But come and see this world whereby you'll sit on the table that determines your policies. Otherwise, the shrewd hooligans will come and sit on the table and determine your fate. That's it. That's it. I'm from the power bank, honorable. That you can please. So, Checho, when you create a vacuum, abalala abalina regard to the nation, they will feel it. They will definitely feel it. So, ebyo ebigambo byange nenjagala okutuusaako ssebo naye nga mbaagaliza ekiro ekirungi. But you see, if you lie down and be beaten, you'll be beaten. If you want to stand as a strong man, you'll stand as a strong man. And you don't need crowds. I always tell people, just define your values and you'll have followers.
kakati abagoberezi toliiko kuno tobayina. Because you've defined your values. Nti mwene bano bwe bati abawemula mugende waagundi. Tie wano tutunda mmere ya buffet. Tie okuyingira restaurant eno ina okubanga okubye ekikalu. Nti wano tusasuza credit card. You define your value. Abantu ne bamanya nti value yono abagendayo be bano n'abagala okugenda mu kinnamwandu ne baliira mu kinnamwandu. N'ekirala ekibuuzo kye njagala okubuuza Honorable. Okusolvinga ebimu ku challenges eza leadership. If today gwomu kuba abantu ababega amateeka gano n'ogamba nti salary ya member of parliament yalibadde $5,000,000. Kikola kitya? Ensi njavu nnyo omusowale tukuteeke ku $5,000,000. No, waliwo ekiri simple. You don't even need to reduce wage. You reduce the size. Nga bwe turationalizinga government agencies byobadde owulira nti okuzikendeeza okuzizaayo mu other ministries, you reduce the size. Kuba ne bw'ono okuzizaayo mu other ministries, you reduce the size. Kuba ne bw'ono leka nga tufuna miliyoni emu. Yes. The country's parliament would suffice, so 150 max. Ekyokusalako omusala tekikola.
Clearly, Ugandans, just like Kenyans, detest war. So anyone that is sounding drums of violence open doors. So they want a peaceful environment, less crime, a great education system that guarantees their children formal employment, whether in Uganda or online through business process outsourcing or even abroad. So if you create that change in Uganda, no one cares about you. By the way, olina akera nakola ebyo byonna mu Uganda addayo n'akalu. Munnayuganda n'atambula nga tasanze kinnya. Abaana ne bamala kusoma nga balina emirimu. Oba abalala ne babawerera ne bagenda ku scholarships abroad n'aga nti Uganda ewerera abaana 8,000 bagenda mu mawanga ag'enjawulo bwe bamala gathering experience ne bakomawo. No one will care whether mindset yakulembera oba Lubega Sseggona akali amaggwa oba Museveni. I'm telling you oba Nsereko. They don't care. It's all about service delivery. End of story. Omuntu bw'atambula n'essimu ye nga teri asobola gimunyakulako ne bamuvuga nga bw'aba agenza okusiikinga redress ebintu bye bikuumibwa nga tojja buzi n'omugoba ku ttaka nga bw'aba agenza okufuna plan approve agifuna nga teyeetaaga gulirira muntu yenna mu Uganda Revenue Authority ng'aleese emmaali ye ng'omusolo gutegeerekeka nti bw'oleeta emmaali yo bw'eti osasula omusolo nga mutono ate nga gutegeerekeka. Bannayuganda basobola okwesubulira ne bakola ebyabwe nga bw'avaawo n'agenda mu ddwaliro asangayo eddagala ng'ayanirizibwa bulungi ng'era n'omusawo asasulwa bulungi nga tasabibwa nguzi kumuteekako cupa ya musaayi. Kakati ate yaba akwagaza ki? Bajja kubyekolera genda e Rwanda kubanga okimanyi
tambula n'essimu saa mwenda ogw'ekiro teri yadde akunyega. Honorable, I've always wanted to ask you this question. Please do. If you was in a position of leadership, yes, I am. How would you solve? I am, but which position of leadership? In a position of leadership, like a real position of leadership, besides being an MP Ngoli up there, you're leading a country. Unemployed, how would you solve unemployment? Okay, now the conundrum of unemployment now is through definition of skills and absorption. We are in what we call a global market. Every country has levels of unemployment. However, oyina okusooka n'opiikinga data ne statistics. Abantu bo abalina obusobozi employable abasobola ye human resource. Kati n'ogiclusteringa. Bameka abalina skills. Skilled, semi-skilled, ne unskilled. N'omanya nti skilled nyina million 2. Semi-skilled nyina million 15. Unskilled tayina to be 2 manufacturing oba gye tuyita Uganda consumers. Nti omuntu wa bulijjo okufuna omulimu either munne yagumuwa oba gavumenti. Gavumenti eteeka okutondawo emirimu ng'etonzeewo egyabo abalina okukola policies n'okulwaninga departments nga bali heavily skilled. Kaakati neddira emirimu egisigadde n'egigaba through contracts to employ the semi-skilled and the unskilled. The unskilled to learn on job, the semi-skilled to train these ones abaafuna skills ezo through vocational ne batraininga bano abali semi-skilled ne abali unskilled to fill the job market.
Two, bano abasazeewo okusuubula by'otalina, make the process of importation straightforward. Oba ofuule eggwanga lyo nga Dubai olikole libeere nga lifuuse second hub of re-export. Kubanga manufacturing eyinza okubeera very difficult given the tax regime eriwo, kuba ojja kuba olirayinga creation of tax holidays. Ng'abajja abalina cheap capital gwotasobola kuwa bannansiibo ate nga tebapatinalinze na bannansiibo obawa tax holiday and free land as an incentive. Ekyo kita innovation mu bantu bo. But also nabo bakimanyi they take advantage after 10 years nga bali bigenda baggalawo. Once the tax holiday expires, they leave. They leave, definitely, kuba bamaze okurecoupinga profits zaabwe. And they leave us with nothing. They leave you with nothing other than a few skills. No kuba kwegambanga vacuum bagiteekamu ne basuukolamu kye bajjemu ne bagijjamu bagenda. Yes, kati gwe ina kukozesa market ekwetoolodde okufuuka a re-export market slowly nga buildinga industries through assembling, ze bayita assembling industries. Zireeta semi-finished products ne muza assemblinga, then you re-export. Dubai kye yakola, place yourself well, cut the taxes, make it affordable for everyone, okola business in your country, take a good aviation, make visa entries simple in your country, make it peaceful, gobe enjaga, abantu babeemu beeyagale. Ennyonyi eyandigenze China, Omunigeria n'Omukongo ajje wano, asuubule wano, omuntu oyo yeeyagale, afune ssente, omuggyeko omusolo musaamusaamu, ozimbe infrastructure, bo bakuzimbira eggwanga. I don't know, the other question is, why do you think by electorates oba abantu abalonda abantu losing the appetite for people like you? Because they don't listen. Baagala babagugumiriza. Nze siriwo okubugumiriza. Siriwo okugamba kinaakusanyusa, ndiwo okugamba kisobola kukola. Yeah, nze siriwo okubugumiriza. Ayagala omubugumiriza ng'afuna bano abagga nti mwezi gumu oli agenda. Museveni agenda. Nga tagenda. Nze ndi wano ku TV kumulabisa nawe kola kyo. Birala gwe gamba mwezi gumu agenda aleke genda. Kuba bamanyi omuddugavu mwerabize, no one cares. Abafuga amanyi mwerabira. N'amuvuganya amanyi mwerabira nga mutambuliraawo. Hoodwinking politics. Yeah. Ne value-based politics is the true politics of leadership. Say what you will do. Then that is why we should create political organizations. Nga ziri best kwekyo. Abakkiriza mu programu yange ngyanze againdi Nsereko nti ndi bwenti. Then we create what we call a special purpose vehicle, which we call a political party. These are our values. We stand for low taxes. We stand for public expenditure. We stand for ETC. Mu infrastructure yeno manifesto yaffe. Naali ejjinja akimanye. Nenze siyinza kubeera na manifesto ega nti Museveni agende kati bw'avaako enkya nga nzigalawo ekibiina kyange. Ekyandeetaga Museveni agende kati bw'akeera enkya n'avaako enkya naga sikyakomawo. Nga oddukanya eggwanga ate taliiwo. Ekyo kyali anti ayinza okugamba kuba oli aga nti nze ekindeese goba nakyemalira, nze ekindeese kuzimba ggwanga lyange. Kuba nakyemalira bw'aga nti bannange mpulidde eddoboozi lyammwe nti nkiwaddemu mmawo ng'enkya tovuganya oba nkiwaddemu todongo. Nga we are removing Tadongo, we are removing Mao nga kitegeeza goba useless, kitegeeza oba tolina kye wajja kukola. Why is it that everything is politicized mu nsi yaffe? Why? Kubanga nti omuddugavu ba lugambo. Ensi yammwe fabric ezimbiddwa ku lugambo. Tetujjaako wano ku discussinga topic. Zega nti honorable nti kino bwe kiti ne bwe kiti guwandikira byotya.
ku nguudo nti twandikoze bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti ne tukola bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti buli lujja either omwawe mulamunne oba kino kyekyo lwaki kye naggaye kiri nti you set the standard golooza lwaki wano ewawo tewali bawemuzi kuba wabagaa mugende gye muwemulira kankuwa example nti oyinza osanga ekifo n'ogenda kumpi n'akatale waliwo abavubuka abeekuŋŋaanya ne bakola empaka z'okutiiriisa njene tulaba asinga okufuka paka ewala era baabakuŋŋaanirako bangi abalala ne baga nti affe tukole empaka nti ez'okuvuganya nti ani anaasinga okungula kasooli bakuŋŋaanirako abantu batono waayita emyaka 5 ng'abaakolanga empaka z'ani asinze okulima kasooli be balina ssente ng'abaakolanga empaka z'okutiiriisa bali ku kkubo be basabiriza abatiiriisa omusulo okugenda ewala kaakati in the short run bw'oba owemula oyinza okufuna abakuŋŋaanirako okugenda ewala kaakati in the short run bw'oba it mean it can just be a matter of time era ngamba nnyo abantu baffe men and women of value n'abawemuzi bayimirire bokka and I always told you you're here tolina bantu because you have value to add on to them era ojja kusanga ngaebiri kuno bye basazeesazeemu waayo olina ky'obongerako Honorable, are you going back to parliament? No. Why? But I've told you. I don't. That is the lecture for not for today. Manyo yagala nnyo kunsimaasima. Nedda, mbuuza. Why are you not going back? Lwaki oyagala okujjula ebitayidde? Ati kati ogambye togenda, bw'osobodde okutubula ati togenda, era osobola okutubula lwaki togenda genda. Ekyo kyawedde. I've served, let others serve in that capacity. You basically legislation ogiwadde. I've given my time and honor to legislate. I've done my work. I've run my race in legislation, and that's it. So what is next for Honorable Muhammad Nsereko? It is not a topic for today. Why? We have you today. Maybe we might not get you. Relax. You're not only talking to me, Honorable. You're talking to so many of us who love you. But I'm asking. I absolutely. Olaba ne Kurani tebagisa mulundi gumu. It came in piecemeals. Amateeka wegali gawamala. Legislation is a continuous process. But you've done your best. For example, every year you do the tax bills. Yeah. I think it should be time for leaders to realize so that even if we come to other offices, they hold us by our word. When you say, I'll do it for this time, you'll do it for that time. That's what I promised the people as I started my journey in politics, that inshallah I'll serve for 3 terms, and that's it. And that's what I've done. We should be true to our word. What has been your biggest regret in working in Parliament? Not really. I'll give you that when I write
good. I'll give you an example. To know how good someone is, it's when someone else gets into the seat. Not only goodness may. We had gold. Thank you for that. Anyway, Honorable, okusinziranga bw'oyogera, you sound and owulikika ng'omuntu really alina best interest of your country at heart. What are the lessons that you're going to carry with you if today kubanga ng'omuntu omukkiriza omanyi nti enkya oba the other day, but now that we have you now here, these are the lessons that I'm going to carry with me, and then nsobola okuwa n'abakulembeze abanda bamu ekiri kubanga there's people that you inspire. Ne lessons ziki z'oyinza okubawa n'obagamba these are things that have helped me to be where I am, to reach where I am today. God, that's it. Katonda. Absolutely. Fear God, and then be selfless. The art of okwerekereza. Okwerekereza n'okuwa abalala chance. And saying, you know what? The belief that you want to see everyone be okay, be happy, not being greedy. For me, I always encourage young leaders, making people around you much better than you found them. Much better than you found them. I don't know anything that makes me happy like looking at people around me. And you were asking me the other time, hey, Honorable, why do you travel with about 10, 15, 20 people? Negamba njagala nabo balabe ensi. No ngamba, but you don't travel with nti oba nti ntambule na mukyala nagundi nemuga. No, these are the people I work with, and these are the people you should see nabo bafune chance. Omuntu eyali tasuubira kulinnya nnyonyi kuba mu America, kuba Canada, kuba wa naye n'omuga, you know what, this is what it looks like. If you really think that's what you want, it's up to you. Naye nze nkikoledde. You know, I've done it for you, and I feel proud you didn't ever dream of it. Then okubayamba to go back to school. For me, I'm so passionate about learning and educating the people around me, making them much better through education, but also the lifetime stories we talk about with them. How they must be kind, they must be simple, eating together with the electorate or with the people I work with. And wosanga nabo, you will not even tell that I'm their boss or anything. For me, I really believe that we are in life for just a small time. Tonda bangako with big things, no, it's not part of me. But I'm also a happy person. And something I love most is my ability to say what I want. There's nothing that creates happiness to me. Ngambera nga manyi, you know what, sibera na mindset nga mukwenya. Entalabuusi bweba teteredde mugawaayo, entalabuusi eyo nga teteredde. Naye nkwagala nnyo. Also being there for my people nga bali mbizibu. Nsaba Katonda ampa obusobozi obwo always. Wano nnyo mu ssanyu I don't associate a lot nti ondaba oba ku mikolo oba biki egyembagawo, no. But when my colleagues have a problem, I will always be there. Era nange mbebaza that they have been there for me, and I can't ask for more, but I'll always be there, and they can count on me. And there is nothing we can give to friends other than when they're in time of need. But I'm also alive to the fact that there are some very many jealousy people, you know. But that is not for me to attend to. I cannot determine what people think. I can only determine what I think about them, not what they think about me. My role is that I'm a traveler. I meet people on the way. If I think you're a burden, I ignore you and I continue traveling. And I'm so conciliatory, really. Reconciliatory, because I believe people make mistakes and we can move on.
Honorable, So, you studied Wasoma Mateka, right? yes, I'm an advocate. You're an advocate. What Yes. attracted you to politics? Politics is like a calling. So you studied law, but your calling was more. And I don't know why you call it politics. I think you should say leadership. Okay, it's the science of governance of society. But leadership, because it started from school. And it comes on growing because it's service. Ogendo okulaba there is an urge, a calling to do something. But the rest is God. I mean, it's God. It's God. We are lucky that, yes, we are there at the right time when it's us to be chosen. So it's partly, our aspiration and the encouragement we get from people, but also the commitment and hard work of those that believe in us first, but also God. And that's why, for me, until you dismiss yourself, it will never be me to dismiss you. For all those that have worked with me, gwe nyini gwosiiwuuka empisa ate ze sikuddamu ne bw'oyogera ki, because abo babaamu who drop off in the middle of the way. But absolutely, yeah. What do? I'm always willing to call back people and tell them you can do it right. But most of them, it's probably greed. I think it's the ego. It's not greed, ego. Yes, Clover, true, I told you, absolutely. How is the US? And I'm glad that I shared my little knowledge with a few of you. But the Honorable, the other thing I want to, this is, we have had this conversation, me and you. But in plain words, why do you think people like me feel the pinnacle lane of leadership? Why do you think Twina feeding here? Because you can easily identify quality, but it's not common to everyone. It's a rare art that you have, that you can easily identify quality and you want to sit it somewhere. So that creates anger in you, it creates resentment. But inshallah, just pray to God. When Allah wishes, everything will just open up. And we have that firm belief. Say we get to that point where you have not decided and the katonda tayagadde and no, you see, we have decided, but the timing. I'm saying, say we get to that point where and I want you to always understand the word, the timing. And I'll leave it at that. I won't explain. Okay, it's the timing, but you say we get to that timing, and I agree with that, respectively. When you look around, and maybe today, now, you was told to endorse someone for leadership, who would you endorse? I think that time has not come. No, the time is now. This is a question I'm putting across to you. That's why I'm telling you the time has not come. So you would give a no comment. When we get there. Let's cross the bridge when we get there. And the time for that is coming. I understand, but now is the question now. No, someone put a question to you now? The time for that is coming. It's not far away. It's round the clock. Besides yourself, who would you besides yourself, are there people? There are many Ugandans that can lead the country. By the way, very many potential Ugandans have the capacity. I agree, and namely, the country. Let no one fool you. Anti Kambakuwe, the current president is definitely in the seat. For as long as you are elected you are appointed vice president, means you have the credentials.
former vice presidents, former prime ministers, webali ministers, speaker, deputy speaker, n'abalala bangi abagala, even yourself. And do not discount yourself. That's why I say the country is for all of us and we can all bear the vision. That's why I'm saying, what is the common vision of the nation? Then out to deciding ani yeti Rubengo. Who carries the task? The Honorable, I will count myself out. Kubanga singa mfuko mukulembeze nze nabasuubiza nti mba nina okubanga ngenda ntachapa kintu yote. No, tochapa. Ebintu bijja kwekola nti ffe tukozese amaanyi mangi abaddugavu. Nakugambako kati kankikuddiremu. To straighten, for example, obumenyi bw'amateeka bw'olaba, maybe ku nguudo. Just introduce fines. Ebintu bijja kwekola. Those fines alone, you don't know how much money they can raise for government and the police force. Okuddayo okusanga omusirikale nga n'omusaala gwe guli ku miliyoni 4. Lwa fine ezo. Kuba abantu mu butanwa bo bajja kubeera nga bamenya amateeka. Naye amanye nti akuba nsawo ye. Bw'oyita ku kitaalo okuba nsawo yo. Bw'oyimirira mu bokisi ya yero okuba nsawo yo. Bw'ogira mu roundabout bw'otyo okuba nsawo yo. Fines will raise you billions of. Olaba abazungu bakyalwana. Buli kyokolanga kuba fine. Bw'oba okyayina fine tosobola yadde kufuna passport. Bw'oba tolina passport ate oliva otya mu nsi. Ye akunyweza akutema amagulu gano pa. Bano ayagala akwata oluga akuba owa booda. Muleka ayitewo ku kitaala. Abanga yakakiyitako wali nga mumugamba John Seremba obanjibwa emitwalo 37 nga mumuweereza n'ekifaananyi ku message ye kennyini akuba enduulu booda n'agireka awo taddayo kuyita ku kitaala. Ogenda okukakana nga nze nvugira eno gundi mu by'ettaka ebyegundi takyajja mu kibuga. Agaye ekibuga kirimu amateeka. Ekyo kyokka kigolola ettumba. Naye ogoba omuntu ono olw'okuba ayise ku kitaala agudde n'omusaabaze bonna bamenyesa amagulu. Naye omukalafa olaba gwagema abasajja abawalabu b'e Makka. Bawalampanga pavement naye wali mamnuo. Mukalafa fi. Mumugafi agalala takyagira nti oba alinde w'amagye wa poliisi. Kitaala. Okugunjula society bintu bitono nnyo. Gw'omuzungu akyagga nti toleeta mwana ku ssomero. Bw'omubuusa buli lunaku akuba paundi 86 zeeyongedde. Kati gwe genda mu holiday mumaleyo ennaku 10 ng'omwana tannadda ku ssomero. 8 emirundi 10. 86 azaagala wali. Bw'oba tukakusasula leero tugenda kuwa payment plan onoosasula 3. Lwaki ewaffe tezikola? Agambye buli kizimbe kiteekeko amataala. Ta negotiatinga naawe. Tekiriiko ttaala bajja bakikuba ekiro ekifaananyi nga fayini omukalafa gugwa ku kizimbe ky'enkeera. Kampala City Council ekibanja miliyoni 17 lwa butateekako mataala. Zisasule tukuwadde wiiki 2 buli lunaku oluyitamu twongeza. Bo nga bakulinda mwaka mulamba nga tonnasaako nga bawamba kizimbe nga bakyokushoninga. Neka kati kuno ebintu bino ewaffe abantu abaliwo abamutibiraba. Musawo Sentaayi gwe abadde ku duty e Mulago mu woodi y'abalwadde b'amagumba. Twazzeeyo nga toliiwo. Tewataddewo nsonga lwaki toliiwo. Tukusaza omusaala gwo ogw'omwezi guno. Tukubiriza ojjumbire nnyo okubeera ku mulimu gwo. Naye bwe wennyonnyolako mu wiiki emu
tujja kulaba ekyokukola nga yennyonnyolako nti nali mulwadde ng'ateekako gundi nga mumuddamu nga mumugaa tukusonyi. Anaakiddamu ekyo? Oyagala okuyingira ekibuga? Bw'oyingira ekibuga Registra Ssekiboobo Fred, gwe abadde olina kuba ku duty emukono. Twatuuse mu ofiisi yo nga waliwo kkooti ne tumalawo essaawa 2 nga teri akola ku bantu. N'olwekyo tuzindikiddwa ku suspensioni ya myezi 4 nga tosasulwa, ate bw'okomawo todda ku bwa registra. Nga ba advertising position. Mutereevu. Ojja kusanga ng'omukozi wa gavumenti yayingira ekibuga mitwalo akwaniriza ataddeko ne smile. Mukama wange nsanyusa okulaba nti obadde ogamba otya. Okugoba obuli bw'enguzi mu misolo kigambo kimu mwenna mukimanyi ne ba clearing agent. Gwe gamba omuntu nti omusolo guguli wali online woza na kompyuta era oluteekamu ebintu bye pa eri gye babishuwinze wano nga mumushingira omusolo awe Bungereza wali osanzeewo kagundi clearing agent. Lwaki importinga sasula omusolo gavumenti ekwesiga yegamba kimu kusange nga watulimba wali wootundira ojja kusasula times 20 kuba tetukugweteeka excise duty n'ebirala sajjaaji 10%. Omusajja amanye nti nsuubudde Dubai ebintu bya miliyoni 100 ogwa gavumenti miliyoni 10 pa. Lwaki yeetaaga okugulirira customs office? Naye omuntu aleese ebintu bya miliyoni 100 ate omugambye omusolo gwa miliyoni 120 gwe kennyini gw'oba oleese enguzi. Alina okunoonya gwanaawo ekintu kidogo n'ayaza amanya ne gavumenti. Kubanga naye aba tayitawo. Asasulaana n'awaayo gwawadde miliyoni 15. Nkuzaayo canons of taxation we wava okusoma. 1 should be proportionate. 2 should promote equity and fairness. 3 it should be predictable. Toyinza kujja abantu bakatandika business n'omugaka akati ate nkuteekako omusolo enkya. Because omuntu akola planning, abeera ne strategic plan, n'aba ne annual plan, n'abeera ne business growth plan. Kakati bw'omuteekako unexpected tax, businesses close. It creates a hiccup. Abantu beewola, meaning you're tapping into their profitability. You're leading to laying off of workers. Obo distorting economy. The tax should be easy to understand. Lwaki sikomyawo bw'oliba ompise ku bintu ebyo kati yeroolo y'okusoma. Honorable, abantu tubakomye wano. Abatwetaaga batulinde wiiki ejja. Okusobola kusula kuno nga ffe mutufuddeko ebibuuzo balioko kati no student wo